Hello and shalom to all JNF trustees and friends. You're watching the weekly edition of Channel 2 News, a magazine specially edited for you and brought to you by the Channel 2 News Company, Israel's leading news outfit. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made this week here in Israel. We wish you a pleasant viewing experience. Netanyahu entered an extension today as the coalition negotiations are at a standstill. הואיל ולא חל שינוי בנסיבות ההמלצה לפיה הטלתי את התפקיד עליך, ולאחר שאתה עדכנת אותי ביכולתך לסיים את מלאכת ההרכבה תוך פרק הזמן הנדרש, אני נותן לך בזאת ארכה של 14 יום לצורך השלמת הרכבת הממשלה. אנחנו התקדמנו ואנחנו בדרך להקמת ממשלה, אבל דרוש לי זמן נוסף על מנת שהיא תהיה יציבה ולהגיע להסכמות בדברים השונים שהם חשובים כדי שנעמוד בכל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. The negotiations are only getting more complicated 16 days before their official termination. Last night, around midnight, a new crisis burst out on Twitter. Bennett against Netanyahu, taking religious affairs from religious Zionists and handing over to Shas, which ends negotiations with Habayit HaYehudi. הבית היהודי החל בשנתיים האחרונות במהפכה בשירותי הדת. בין השאר העברנו את חוק צוהר ושורה של דברים אחרים. אנחנו לא נאפשר לליכוד לרמוס את העקרונות שחשובים לנו ולכלל עם ישראל, ולתת באופן חד צדדי את תיק הדתות לש"ס. Habayit HaYehudi can see how the role of Minister of Treasury has gone to Kahlon, Minister of Exterior has gone to Lieberman, but they cannot understand how the religious affairs have been handed over to Shas, and even Ayelet Shaked's office is unsure. The new crisis will force the Prime Minister to compensate Bennett, and it has been up to now the main victim of the coalition negotiations. Today, new difficulties were discovered between Kulanu and Shas, between the Director of Planning and his branch. A moment before Independence Day celebrations, the Memorial Day siren sounds just like every year. Israel bows its head in memory of the 22,320 fallen IDF soldiers and victims of terror in a national ceremony at the Western Wall in Jerusalem. This year, 116 names have been added to the list of those killed. גם השנה ידענו אובדן, ומשפחת השכול התרחבה עוד יותר. שמותיהם של יקיריכם, ובהם גם אלו שלחמו באומץ לב במערכת צוק איתן, חקוקים על לוח ליבנו. 24 hours later, with mixed emotions, Memorial Day turns into celebratory Independence Day. The main event of the ceremony is the torch lighting. Among the torchlighters is the Muslim journalist Lucy Aharish, who encourages dialogue between Jews and Arabs. לכבוד כל בני אנוש באשר הם שלא אבדה תקוותם לשלום, לכבוד הערבים והיהודים, לכבודנו הישראלים, לכבוד בני האדם ולתפארת מדינת ישראל. Another one lighting a torch is Ehud Shabtai, founder of the popular GPS app Waze. כבוד היזמים והמחדשים המצילים את ישראל לקדמת הבמה העולמית. At 67 years old, the state of Israel has almost 8.5 million citizens. For one day of the year, they leave behind their quarrels and focus on celebrating.
That moment when you look down over the railing and understand the full meaning of the building's height. We are on the roof of the round tower of Azrieli. Here, in a moment, anti-terror SWAT team fighters will dive off of the building. Everything depends on one rope, not very thick, but definitely strong. One hand holds a gun, the other ready to pull the brakes. This is how it looks when overtaking terrorists who are holding hostages in the tower. אתה רואה את כל גוש דן פרוס נגד עיניך בצורה מדהימה. אתה מנתק את הכל מסביב, שם פוקוס אך ורק על החלון ועל האקדח שלך שמכוון לכיוון החלון, וזה הדבר היחיד שאתה מתמקד בו. לחכות רק למילת ההפעלה. אנחנו רוצים להגיע לאירוע שבו יש בני ערובה, ללחימה ממקסימום פתחים ולהפתיע ממקסימום כיוונים על מנת שבאמת נוכל לנטרל את הבן אדם בצורה מהירה וחדה. קופים נכנסים למבנה, קופים נכנסים למבנה. Internally, the anti-terror unit team members are called monkeys, and the ability of these trainees is to surprise the terrorists even at this great height, one of the main symbols of Tel Aviv, which can easily be targeted by terrorists. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה שאנחנו רואים בעולם את הטרור באמת מתעורר, אם זה היה בפריז עכשיו או באוסטרליה. זה משהו שחשוב מאוד שהצבא ובכלל כוחות הביטחון יהיו ערוכים אליו. אתם רואים את החבר'ה שמתמקמים עכשיו בעמדת הקפיצה. הם עומדים על קורה ברוחב של 10 סנטימטרים, מתחתם 178 מטרים של מגדל עזריאלי. בעוד רגע הם יקפצו למטה, אבל זה לא רק העניין הטכני והיכולת להפעיל את החבל ולגלוש בו, אלא יש כאן גם התמודדות אמיתית עם פחד. ספיידרמן או לא ספיידרמן? פחד זה איזשהו יצר שקיים בכולם. זאת אומרת, זה איזשהו יצר הישרדותי. בתור לוחם, ברגע שאתה קופץ מגובה כזה, אתה מבין שאין לך שום פחד. אתה יוצר סוג של אמון מטורף בציוד שלך, בכל המערכות האלה, בתרגולת. ואחרי זה, כל מבנה אחר וכל מתאר אחר שניתקל בו, גם מבחינה מבצעית, גם מבחינה הדרכתית, יהיה פשוט ייכנס לפרופורציות אחרות. קוף שקופץ מגובה כזה נדרש למכניקה מאוד מאוד עדינה שהוא צריך להפעיל, ואם הוא לא יודע להתגבר על הפחד הזה וההתרגשות הזאת, אין סיכוי שהוא ידע לעשות את זה בזמן אמת. The anti-terror unit trains the special units of the IDF, those in charge of the terror alert, and develop advanced capabilities for gathering information to break in and surprise. After midnight, we're leaving. They have continued jumping. By the way, the anti-terror unit calls this exercise height baptism, a baptism that must be passed. It's not even 7 a.m. and we've already entered the Breakfast Club in Tel Aviv. Somehow, even the name of the place fits the concept of the party. At first, it perhaps looks like an ordinary party. Loud music, non-stop dancing, a live performance, and shots passed around to guests. יש לנו סצנת לילה מכובדת ומגניבה והכי כיפית והיא כבודה במקומה, ורצינו להוסיף גם משהו לשעות הבוקר, שככה מדי פעם נוכל לשנות את השגרה שלנו, להכניס איזה קטע יותר מרענן. But instead of late at night, this party starts at 6:30 a.m. Instead of alcohol, you'll find health juices.
אחלה דרך להתחיל את היום, מאוד בריא, לא להכניס שום חומרים רעים לגוף, אלא רק דברים טבעיים. השקדים נותנים הרבה אנרגיה, גם הבוטנים. Less than a year has passed since we told you on The Saving Plan about the trend of morning parties taking over the high-tech scene in the US. And now, fashionably late, it has arrived in Tel Aviv. Because Tel Aviv is just so full of dance and joy, and it's, I think, really ripe for this kind of experience. They've been looking for it, and as you can see today, there's 300 plus people at the party. This morning, the founders of the parties in the US arrived at the party as well, with the Schusterman Foundation that has brought a delegation of young innovators to Israel. They claim it's the first party, but definitely not the last. We wanted to create the best possible experience to start off your day and create something that will leave lasting, feelings of positivity and joy and love and connectedness that people can take with them, to their friends and colleagues throughout the day, throughout the week. The parties are called Daybreaker, and Tel Aviv is already the world's 8th city to host. The target audience is young high-tech workers, mostly singles, who are going to these parties instead of exercising in order to start the day off healthfully. קצת יוגה, קצת מיץ, קצת מצב רוח. הכל תלוי במוזיקה, הכל תלוי במוזיקה. כי באמת נורא קשה לקום בבוקר, וזאת אחלה דרך לעשות את זה. לתפוס קצת אנרגיות לפני יום העבודה עמוס. פגישה ראשונה ב-10. הולכים לפה לרוטשילד עם אח שלי אופק. נהנים? Entrance to a party costs between 80 to 120 shekel, depending if you want to attend a yoga class before. And if you missed the party, don't worry, the founders are already working on the next location. Just move. Just move. Thank you for staying with us in this weekly edition of Channel 2 News for JNF trustees and friends. For more articles and live updates, you're welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next week. Until then, all the best. Shalom and goodbye.